One of my friends was a local gunsmith, and he handed out firearms to anybody who'd take one. You see, the Daltons got it in their heads to rob 2 banks at the same time. 2 banks on the same damn street. Здравствуйте, подписчики и зрители моего канала. И мы продолжаем с вами проходить КВ в Juarez. Story was Bob Dalton's girl was always writing about how he had no ambition. Oh, you're nobody next to Jesse James, she'd say. Finally, the bastard took his brothers to Coffeyville just to shut her up. Right. It's always the woman's fault. Ты что, не видел, что ли, он ждет? Well, the locals recognized the Daltons right off. Before they could get away, half the town took up arms to defend their property. Their first mistake was pulling a job in their own damn hometown. The boys grew up in Coffeyville, so everybody knew them. We got it for you. Все грохнул. Так, что, никто не остался? Так, здесь ничего нету. Ладно, погнали дальше. The brothers paid dearly for their stupidity, but everybody knows they had it coming. There's more to it than that. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very differently. First of all, it was high noon. A posse of U.S. deputy marshals were on the rooftop across the street. Get ready, boys. They're gonna make a move. The lawmen had been tracking the Daltons for months. Now they finally had them dead to rights. Among them was a bounty hunter feared by many a lawbreaker. This man had no intention of letting the Daltons slip away. They met an adversary that day who had no fear and offered them no quarter. The marshals tried to get the Daltons to surrender. They'll give up eventually. We just gotta wait the son of the bitches out. This bounty hunter knew that the brothers were far too proud to ever lay down their guns. He went in there alone to confront those criminals. One of the marshals shouted, "Where are you going? Are you crazy?" Hey, where do you think you're going, dumbass? That rifle's mine. Раз говорят, что не спустить, значит надо спустить. Ой, так, так, нет, все заряжено. Так, надо взять пистолет, ребят. Так. Then he figured out how to hit the Daltons from a direction they weren't expecting. Давай, слезай. Так, ладно. Прыгай, прыгай. О, отлично. Ну ты что делаешь? Прям какой-то паркур, блин. Фу, ну было не было. Heroic men like him, who did what other men couldn't or wouldn't to make this country free. Like Jim Boone, Davy Crockett, who died defending the Alamo. Таким не пользуюсь, ребята. Is that Silas Greaves? Son of a bitch! You rude
руках жбан просто. Ворочался. Опа, из рука. Кто быстрее? Так, нам сюда, а что у нас здесь? Все сейфы пусты. О! Один из 3 взял. Ладно, что, ломаем дверь, да? Блин. What the hell? Blam! He came away victorious, taking down those thieving Daltons. Это было жестко. Так. Что здесь? Тут всех призов нету. Нет. His name Silas Greaves, and when the dust finally settled, he was the last man standing. Sorry, kid, but that just wasn't the way it happened. Ладно, погнали. Daltons blew up the safe, and we're all set to hightail it out of there. Those pathetic deputies surrounding the bank were dropping like flies. I'd been tracking those jokers. And finally, they did. Those stupid bastards decided to rob 2 banks at the same time in the same town where everybody knew them. But they still had friends in Coffeeville. Так, уж наверное, сейчас взять пушку. Чё, у тебя тоже дверь? Ну, выглянь. На тебе. Ой, блин. Я не знал, что ты такой. Давай, выгляни в окно. Came after me like a pack of wild dogs, tooth and nail. They were coming at me from all directions. Еще надо отходить отсюда. Нет, нет. Да где они стреляют? Фу, нечестно. А, вон вижу, да. Так, не значит надо. I caught sight of the Daltons running with the money and didn't want to lose. Shoot him down! Kill! They ain't getting away with this! Come on! We gotta get out of here! I think they know who we are!
Еще один минус. Где еще один? Кажется, ли еще тут должен быть? There was a hell of a lot of pissed off people in Coffeeville that day. But that's just the way life is sometimes. Shit happens. Так, мне перезарядиться. Так, что, в дом зашел? Так, ладно, тогда возьмем пистолеты. Что у них там на втором этаже есть? Смотри, ванна. Ванна, все дела. Воды нет. Так. Пошли. Где он? The Dalton boys knew I would never give up. Those Daltons weren't the sharpest knives in the drawer, but they always stood together. They set a trap to slow me down and allow at least two of them to escape. The third brother stayed behind to plant me, just in case that trap of theirs didn't work. Нифига там бревно-то. Все вроде. Главное, прям на стол не выскочить. It was Emmett, the youngest, and he decided to stand his ground and face me down. Я знаю, что надо делать. Я знаю, что надо делать. Да блин, ты шмаляешь как этот. Ну что такое? Чего не бежишь-то? Чё? Ой, не так. Фу, мне надо перезарядиться. Чё, блин, терминатор? Ах. Ах. Так. Да сдохни. О, да. But Emmett Dalton survived the robbery in Coffeeville. He's the only Dalton who did. Самый тупой They босс. say he was shot 23 times. Well, Dwight, who do you think put all those damn holes in him? But I have to admit, Что там, по-моему, два доказательства собрал. 23. it took me a couple of days to track the Daltons down. They can't get away with this. And in that time, a whole posse of local vigilantes offered to lend a hand. We'll track him to the ends of the earth. They seemed as determined as me to find those outlaws. But as we headed into those swamps, it was like I had my own private army. There was no way those boys were getting away this time. Так, вы хорошие или плохие? Что-то не в курсе.
А, да, вы хороший. Как... О. Как в этом... Помни. Такой, я за кем-то бегу или от кого-то убегаю? А, я все-таки бегу. А, нет, убегаю. Beautiful time of year. At least you had the weather on your side. Not by my recollection. It was damp and foggy as hell. Так. Мне надо не по дереву, что ли, идти? Можно так пройти? It was tough to stay on a true course, so we kept an eye out for landmarks. Здесь мы не пройдем. It was autumn. The maple trees were in full color, red as blood. The rains that year were torrential, so the whole area was flooded. The vigilantes had spread out wide, and pretty soon I couldn't see anybody. О. О, новый уровень. Блин, я не ту пушку, что ли, прокачиваю? Все завалено, что-то. Except for some bitches ahead of me wanted to do me harm, so I had to face them alone. I wondered why my compatriots didn't come running when they heard the shots. With you. Так, на тебе жбан. Так, сюда я не пройду, да? О. So did you find the Daltons? Not yet. Let's just do this. О, жбан. Я в тебя попал. Еще один жбан есть. Еще один есть. Все, все мертвы. Ничего больше нету. Я не толстый. Блин, что там дофига бегает.
А он... О! Красиво. Красиво. Еще ругается матом. Point being, I was under serious attack. Че ты ходишь? My reinforcements was nowhere to be seen. Слушай, 60 пуль. Че ты там бегаешь? Ой, я его задел. Наконец-то я хоть кого-то задел. Это ничего интересного. Еще один бегает. Да блин, ты не можешь постоять. Ах, красиво. Так. But luckily, a barn materialized as if right before my eyes. I scrambled up top to get a better view. Так, ну надо сюда зайти посмотреть. Так, как мне сюда пробраться? Ага. But just ended up falling inside. So, how did you get out? The barn doors was open. About right then, I saw some suspicious characters running for the bushes. Of course, I followed them. But that goddamn swamp was like a goddamn maze, and pretty soon I had no goddamn idea where I was. Ну ладно, хоть тут крокодилов тут. Steve? So I just started walking, and pretty soon... Мне интересно, что такое. Steve? Steve? Huh? Oh, no, I'm listening. Indians surrounded me from all sides. Indians? They were Indians? No. I just wanted to make sure Steve was paying attention. Now, where was I? You were following the Daltons through a swamp? That's right. See, Steve? Dwight's paying attention. No, I'm listening. I was just resting my eyes. So, where was I? The Daltons. Right. See, there's a reason so many outlaw gangs are made up of brothers. Being a brother is a very sacred thing. It's a bond like no other. Вот смотри, тут завал. Я пока сюда не пошел бы, наверное. Вот пошел бы. Ладно. Твою дивизию, подумал, тут рядом с мной стоит. Наконец-то сухой.
Пространство. Ничего нету. Иди туда. Угу. Блин, это было рядом. Так. Что-то слегка мажет. Ладно, пошли. Давай. Иди, О, отлично. Повезло. Надо ключ снимать, ребята. Уже бан тебе. Прилетел птичка. Еще один. Блин, ох ты, это было рядом. Надо перезарядить. Это тоже было рядом. Ладно, короче, мы делаем вот так вот. Ты твою дивизию, ты что такой меткий-то? Быстрее, уходи. О, фу, нам повезло. Фух, нам чисто повезло с тобой, ребенок. Ой, блин, что летит? Вы запарились со своим динамитом. Куда вот он летит? У него вообще здесь должно было быть. Тут вот столько динамита. Да, твоя башка. Ой. На тебе. Да блин, ты запарил. Это был совсем рядом. Ай. Где он там? На тебе. Денег, он держит тоже. Давай, выгляни. На тебе уже банк. Так, это было рядом. Да блин. Так, мне надо сесть. А, он с другой стороны. С какой стороны? Да блин. А, вон все. Сволочь. Че так далеко-то? Да блин, кто в меня стрелял? Тут же никого не осталось. А, он. Тут слишком много.
Вот он обосрался, когда рядом с его дружбаном пуля прилетела. Что тут читаешь, что? Ты вот неудачно сел. Такие. Так вы. Давай выклинил окошко. Ну. Минус 1. Минус 2. Написано на клике. А я не могу отличиться в УЗИ, да? Что они приноровились. Все одинаковые. Как красиво засадил. Ай. Блин, не бежал уже. Знаете. Блин. Почему вы не попадаете? Все, я пошел вниз. Еще один какой-то. Ходит они здесь. Ой, блин, что я сделал? А он видит твою бошку. Вижу твою бошку. Твоя шляпа слишком... Ой, ты, блин, какой ты сильный. Так, надо перезарядиться. I knew those Dalton boys were out there somewhere. Standing together against anyone who would threaten them. Это что он в том доме? Кто смог жить, а? Что за людишки? На болоте дом построил. И здесь можно разбиться. That's when I saw it. A goddamn steamboat. A steamboat in a swamp? Yeah, Steve, but this wasn't much more than a wreck, really. But how'd a damn steamboat end up in the swamps? Guess it floated off during the flood of '89.
Now, was it a stern wheeler or a side wheeler? What? Does that really make a difference, Steve? It was a steamboat with a goddamn army on board. It was in it. Бум! Ой, блин. Снайпер, что ли? Минус башка. Фига ко мне прилетел. Не разрядил еще. Посмотри, что тут есть. Оп. 2 из 3. Somewhere up there, the Daltons were waiting on me. Блин. Давай, выгляни. Давай, выглядывай. Sounds like you don't give up too easy. That's the kind of man I am, Ben. Жбанки. I set out to do something. I do it. Surrender just ain't in my nature. Plus, I'm stubborn as hell. Better hide. Brother, I'm gonna make you pay for that. Так, ну, не сюда, да? Здесь посмотрим, что тут. О, и не зря. И не зря ж. 3 из 3. Все, можно. Что ты там делаешь? Новый уровень. Давай. Новый, так новый. Это ничего не было. Давай спускаться. Туда-сюда. Там я не заберусь. Ой, блядь, ты свой. Right about then, much to my relief, the vigilantes finally arrived. Their leader motioned at a cabin in the middle of the top deck, pointing me directly at the Daltons. I finally had them, after months of dogged pursuit. But it turned out that they had me. Ой, блядь. I'm sending you to hell.
Не зря я в него стрелял. Apparently the vigilantes were on their damn payroll. They didn't just want to shoot me. They wanted to burn me alive. But finding my way out of a burning labyrinth proved to be quite a challenge. It was a riverboat, right? I mean, it's not like it was a goddamn ocean liner. Well, yeah, but I was in a fight. You're talking about the Titanic. If you ask me, it's too blessed good. I don't think it'll even float. So anyway... Don't be stupid, Steve. They know what they're doing. They say that the Titanic is unsinkable. Oh, God. But getting back to that steamboat, how'd you get off it, Mr. Breeze? I took in a lot of smoke that day, so I admit my recollection might be a bit hazy. But somehow I managed to finally disembark. I was coughing up smoke and pretty damn pissed. I was done playing games with those boys. It was time to settle this once and for all. Еще стрелять. Вон. Сколько вас там? Всех свинцом на корабле. Тут он... Где? А. Bob and Grat weren't about to come at me one at a time. They were in this together. Давай, наудись, наудись. Да помню. They got it wrong. A sad end for those two. If they'd only known that Emmett was still alive despite his wounds. Paroled 14 years later. He moved to California and sold real estate and lived off the legend of that fateful day. And the tragic death of his two brothers. My own brothers died tragically as well, truth be told. Ладно, будем заканчивать на сегодня. Всем всего доброго, до скорой встречи, пока-пока-пока.